So when you're applying blocks, liquids, powders together, I usually try and mix similar products. So graphite liquids with graphite powders, molybdenum liquids with molybdenum powders. It just correlates with the snow types. So if you're out testing powder and you find, okay, this molybdenum powder works really, really well, you can assume that it's most likely the molybdenum inside the powder that's working. Maybe stop, we will translate. Yeah. Okay. Pokud vlastně je dobrý vždycky kombinovat ty produkty, které v sobě jdou úplně zase ten začátek. Can you say maybe? Jo. Říkal, že když používám molybden, tak používám molybdenový kombinace. Vždycky prášek versus Když míchají prášek s tekutým urychlovačem. Aby to prostě bylo ideálně Grafit s grafitem, molybden s přesně molybdenem. tak, stejný. And then pure with pure. So Jen clear, dostala white. produktu k sobě. No. There's two ways you can fix. So with either a cork or with a fleece. So there's a lot of different cork and a lot of different fleece. Dva způsoby vlastně, jakým způsobem to přichytit korkem nebo Tím filtrem, kdo se aplikuje zasudený, když nezařezujete prášek. So I always apply my liquids first and then apply a powder. The new Hydrex 2 and 73 are very, very similar in structure, so they mix together really well for a lot of conditions. So vždycky používá ten první tekutý urychlovač, výborně se k sobě hodí. So make sure you don't have anything in the way of what you're spraying, because if you have brushes laying up, you'll get a lot of overspray from liquids, but this one's up there. Abyste nezašpinili kartáče, tak teď se dívám, teda stříká to bokem docela dost. It's very empty. So I cover the entire zone with liquid. And then you can apply a block. So you can see it sticks really well to To krásně na to přichytilo. and then take your fleece. And so I always run backwards the first time at a very low speed to set your Začíná block. vzadu, So going from here to here at low speed will help push it into the base and let it sit. If you go really fast at the beginning, it will kick everything off. se rozuměli, krásně do toho zapracuje ta pomalá rychlost. So that's with the fleece.
it looks like nothing is there. Hot? So the difference between a fleece and a cork is that the fleece doesn't heat up the ski base, but the cork does. There's a lot of friction built up with this, and there's not as much friction built up with a fleece. So I could run this. So your fleece is going to get It's hot. pretty warm. It loses its temperature really fast. Kolik se zahřeje, jaký se nezahřeje. But then the ski base Že kolikrát to zahřeje. is still at room temperature. This base doesn't heat up when using a fleece. Víc se zahřeje vlastně jenom ten filc, ale ten vlastně Jo, to je skutnice, jo. Jo. I find that using a fleece works better in more humid, wet conditions because there's a little bit more structure that you can put into the ski, whereas with a cork, I find at colder temperatures, it seems to work just a little bit faster of an application method. I've been doing a lot of different application tests and talking to a lot of different teams about how to apply and when they like to apply. And most of them say, go out and test it. But for people that don't have time to test the application of a liquid or a block or a mix between the two, I would just suggest fleece for warm and cork for cold. filc pro to teplejší, vyšší vlhkost a korek pro Studený podmínky. vyšší podle zkušeností. Jo, že zase ten filc byl do struktury, tam říkal na začátku, že líp je. Prostě líp zapracovat. So I'll do this one more Mě by time. zajímalo, jak překvapila ta kombinace toho Hydrexu a toho Kovače, protože nikdy jsem to nedělal spolu a kolikrát to vyšli úplně jinak. Je takový trend, že se dělají jako s práškem. Chlapi to potvrdí, že u bročáků. Ne? Takové kašičky se dělají, jo, že i jako kdyby likvid s práškem se míchá. So if you guys can't see, you can feel free to stand up. Můžete se klidně podívat k tomu. But I put the liquid down the middle. Ten Hydrex je i na zkusní plochy, jo? Ale mě právě zajímalo, jak překvapila ta kombinace s tím ukrytem. Já to beru, ale co když třeba, co když to vyzkouším? To nezažehlí ten prášek? To nezažehlí ten prášek? Ono korkem právě pracuje. Takže vůbec ne. On to jako testuje, Ty to říkal. No, Ten Hydrex. Tohle není ten hydrox. And then you can let it cool down because it should have some heat to it since we use the cork. But that's all there is to applying liquid. It's just being patient with the speed and taking your time to come back and forth to really set that powder in. Různě používat tu teplotu, teda tu rychlost, nejprve pomaleji. Ten prášek, to je nějaký ten gel? No. And then when brushing comes back to what you're familiar with. So if you like to use a roto brush, there are some
schválovat.